Hi, this is Janakreddy Dubbaka, Relative Motion, Lecture 1. So here, relative motion means it is given by the time rate of change of position of one object with respect to another. Relative velocity of B with respect to some other body A means velocity of B is recorded by an observer sitting on A. For example, there are two bodies moving with velocity VA and VB. If velocity of one body with respect to the other, for example, velocity of A with respect to B. Therefore, B is at rest and B recorded the motion of A. See, here, for example, there are two bodies. One is A, another one is B. Its position vector is RA bar. Its position vector is RB bar with respect to O. Means position vector of B with respect to O means ground. Position vector of A with respect to O means this is ground. VB is velocity of B with respect to O, ground, and VA means velocity of A with respect to ground. See here in vector addition, this is RA bar and this is position vector of B with respect to A. Therefore, RA bar plus RB A bar is equal to RB. See here in vector addition, this is the first vector. Second vector tail is taken at the head of the second vector. Then join the tail of the first vector to head of the second vector. This is the resultant. Therefore, RA bar and RBA bar resultant is RB bar. Therefore, from this position vector of B with respect to A is equal to RB bar minus RA bar. If you differentiate this one, velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A. Similarly, if you differentiate again this one, acceleration of B with respect to A is equal to acceleration of B minus acceleration of A. This is a relative velocity. Here, with respect to B means VB. Here, with respect, here also acceleration of B with respect to AB minus AA. Next, here, this is velocity of A and this is velocity of B. Velocity of B with respect to A means VB minus VA. Its magnitude square root of VB square plus VA square minus 2VA VB cos theta. This is the magnitude of resultant velocity. For example, if theta is equal to 90 degrees, the magnitude of resultant is equal to square root of VA square plus VB square. See, when both objects are moving along the same direction, that is theta is equal to 0. So in this formula, theta is equal to 0 means cos 0 1. This becomes VAB is equal to VA minus VB whole square root VA minus VB. Means when objects are moving in same direction, velocity of A with respect to B is equal to VA minus VB. See here, X and T, the two objects A and B. Here the slope of xt graph is velocity. Therefore, both the particles having same velocity, therefore same slope, their velocities are equal. Here slopes are different, therefore slope of A is greater than slope of B, therefore velocity of A is greater than velocity of B. When objects are moving in opposite direction, therefore theta is equal to 180 degrees, then VAB is equal to VA plus VB. So here one object is moving like this, another one is moving like this, means they are moving in opposite direction. This is the meeting point. At meeting position, velocity of A is equal to velocity of B. This is a meeting time. See, when two objects are moving in same direction, then relative velocity is subtracted, VA minus VB. When they are moving in opposite direction, relative velocities can be added, VA plus VB. See here, for example, these are the two bodies, 1 and 2. They are moving with velocity V1 and V2. Here V1 and V2 are velocities with respect to ground. For example, velocity of 2 with respect to 1 means the observer is sitting on 1, means it is at rest. Then velocity of 1 V1 should be added to 2 in opposite direction. Therefore, it is at rest. This velocity, ఈ V1 velocity తీసుకొచ్చి మనం ఈ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో యాడ్ చేయాలి.
ఆల్రెడీ V2 ఉంది ఇక్కడ. ఈ V1 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో యాడ్ చేస్తే now V2 and V1 are in opposite direction. If V2 greater than V1, therefore V2 minus V1. See, for this observer, this object is moving away from the observer. For example, here V1 and V2. In this case, both are moving in the same direction. Here they are moving in opposite direction. See, velocity of 2 with respect to 1 means 1 is at rest. Therefore, 1 velocity అంటే 1 కి ఏ వెలాసిటీ ఉంది ఈ V1 ని 2 కి యాడ్ చేయాలి బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ ఆల్రెడీ V2 ఉంది, ఈ V1 ని యాడ్ చేస్తే రిజల్టెంట్ వెలాసిటీస్ V1 ప్లస్ V2. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అబ్జర్వర్ 1 కి రెస్ట్ లో ఉంటాడు, వీడికి 2 ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్. దిస్ ఈస్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. సి ఫర్ దిస్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ న్యూమరికల్ అప్లికేషన్స్ లో మనం when two particles are moving along a straight line with constant speed, when their relative acceleration must be 0, and in this condition relative velocity is the ratio of relative displacement to time. So here velocity V1 is constant, therefore V2 is constant. When velocities are constant, relative acceleration is equal to 0. So here V1 and V2 both are moving in same direction. V relative is equal to V1 minus V2. Here they are moving in opposite direction. V relative is equal to V1 plus V2. Therefore, velocity is equal to distance by time. Therefore, V rel is equal to S rel by T. Means relative displacement by time. This is relative velocity. This is the when we are doing the problems. This is the first application. Second one, when two particles moving in such a way that their relative acceleration non-zero but constant, then we apply equation of motion in relative form. So in kinematics there are four equations of motion, then that equations we can use in relative motion. See, V rel is equal to U rel plus A rel into T. Means final velocity, relative velocity final, relative velocity initial, this is A rel into T. Like that, S rel is equal to U rel into 1 by 2 A rel T square. This is S is equal to UT plus half A T square. And another one is V square minus U square is equal to S. V square rel, U square rel is equal to 2 into A rel into S rel. And this one, S rel is equal to U rel plus V rel by 2 into. This is S is equal to U plus V by 2 into 2. See, these equations we can use, equations of motion we can use in the form of relative velocity. So these are the two applications used in problems. For example, when velocities are constant, at velocity constant unte acceleration 0, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా vrel is equal to srel by t అని చూస్తాం. యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే మనం కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్స్ కి 4 ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ యూజ్ చేస్తాం, అవి రాయాలి. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇస్ వన్ ప్రాబ్లం. Two trains having lengths 120 meters and 100 meter running in opposite direction with velocities 40 meter per second and 50 meter per second. What time they will completely cross each other? See here, relative S relative when they are moving in opposite direction or same direction, relative displacement always added. మనం ఎప్పుడు కూడా యాడ్ చేయాలి. S relative is equal to 120 plus 100. This is equal to 220 meters. Then V rel is equal to, here two trains having lengths and opposite directions. Therefore, opposite directions velocities can be added. So 40 plus 50, that is 90 kilometer per hour. ఈ 90 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో వస్తే 90 into 5 by 18 5 times పోతుంది. దిస్ ఈస్ 25 meter per second. Then time t is equal to S rel by V rel. S rel is equal to 220, V rel is equal to 25. This becomes t is equal to 8.8 seconds. Like that, another problem. So, when two particles A and B are at point O, A is moving with constant velocity 50 meter per second and B is not moving, but B possesses a constant acceleration 10 meter per second. After how much time they will be at a distance of 125 meters? For example, here
initial velocity of A with respect to B, UA minus UB. Here to A moving with constant velocity 50 and initial velocity of B is equal to 0, therefore 50 meter per second. Next, acceleration of A with respect to B, acceleration of A minus acceleration of B. A is moving with constant velocity, therefore acceleration 0, but acceleration of B is 10. This is minus 10 meter per second. Then we can use SAB is equal to UAB into T plus 1 by 2 AB into T square. SAB is equal to relative displacement, that is given as 125. So 125 is equal to what is UAB? 50 into T plus 1 by 2. AB is minus 10 into T square. This becomes 125 is equal to 50T minus 5T square. Both sides 5 to divide చేద్దాం. This is 25 is equal to 10T minus T square. Therefore, this becomes T square minus 10T plus 25 is equal to 0. So, from this we can get T is equal to 5 seconds. Next problem. So, here two trains A and B 100 meters and 60 meter long are moving in opposite directions on a parallel track. The velocity of shorter train is 3 times that of the longer one. If trains takes 2 seconds to cross each other, the velocity of the trains is. So here train A is 100 meters and the train B is 60 meter. Here the velocity of shorter train, that is VB. Therefore, VB is equal to 3 times of longer one, 3 times of VA. Here V relative is equal to two trains are moving in opposite direction. Therefore, VA plus VB. And SREL is equal to 100 plus 60, that is equal to 160. Then T is equal to SREL by VREL. T is given as 4 seconds. SREL is equal to 160 by VA plus VB. That is equal to 160 by, here is VA. What is VB? That is 3 VA. Therefore, 160 by 4 VA. 4 here is 40 times. Therefore, VA is equal to 40 by 4. This is 10 meter per second. This is VA. And VB is equal to 3 VA. Therefore, VB is equal to 3 into 10. That is 30 meter per second. Next one. Here is a student moving with constant velocity at time t is equal to 0. Here is the bus, it is moving with constant acceleration at time t is equal to 0. The distance between the student and the bus is t. At what minimum constant speed the student should run to catch the bus? So here we are finding with respect to bus. With respect to bus అంటే బస్ రెస్ట్ లో ఉంటుంది. ఇది ఏ యాక్సలరేషన్ తో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఏ యాక్సలరేషన్ కి ఏ యాడ్ చేయాలి ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. బట్ ఏ ఇటు ఉంది కాబట్టి ఈ ఇట్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు స్టూడెంట్ యు వెలాసిటీ తో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు, యాక్సలరేషన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి రిటార్డేషన్. దర్ఫోర్ అంటే ఈ డి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత వాడు బస్సుకు రీచ్ అయ్యేటప్పుడు వెలాసిటీ వి అనుకోండి. అప్పుడు వి స్క్వేర్ V square minus U square is equal to 2AS. So your final velocity 0, initial velocity U square, retardation కాబట్టి 2 into minus A into S. So minus minus gets cancelled. U square is equal to 2AS. Therefore, U minimum is equal to square root of 2AS. Therefore, ఈ velocity minimum velocity ఈ స్టూడెంట్ మూవ్ అయితే
అప్పుడు వాడు బస్ని క్యాచ్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ వన్, when and where the particles will collide. చూడండి, ఇది t is equal to 0లో ఫస్ట్ particles are moving downwards from a height 10 meters with velocity 10 meter per second. At t is equal to 0, second body is projected with 15 meter per second. When and where the particles meet, అవి ఎప్పుడు ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి. ఇక్కడ url అంటే ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం. 10 plus 15 is equal to 25. టైం t is equal to srel by url. srel అంటే 100, url అంటే 25. therefore 100 by 25 అంటే 4 seconds. బట్ ఇక్కడ సెకండ్ బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దాని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అనేది విత్ ఇన్ దిస్ 4 seconds రీజన్ లో ఉందా. బట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ పార్టికల్ 2 t is equal to 2u by g. So 2 into 15 by this is 3 seconds. 3 seconds is less than 4 seconds. అంటే ఇవి రెండు కలుసుకునే టైం 4 seconds, బట్ దీని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ 3 seconds కాబట్టి ఈ 4 seconds కంటే ముందే పార్టికల్ పైకి పోయి ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ పార్టికల్ ఈ 100 మీటర్ నుంచి గ్రౌండ్ కి రీచ్ కావడానికి ఎంత టైం చూద్దాం. హెన్స్ ఫర్ పార్టికల్ 1 s is equal to ut plus half a t square, 100 is equal to 10t plus 1 by 2 t square. therefore t is equal to 3.58 seconds. అంటే ఈ 3 seconds లో ఇది ఆల్రెడీ ఇలా పైకి పోయి ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఈ 3.8 సెకండ్ లో ఇది ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ 3.58 seconds of first body, this will collide with the second body, meet the second body on the ground. Next one, a stone is dropped from a height h. Another stone is thrown up simultaneously from the ground, which reaches a height 4h. The two stones will cross each other after time. సెకండ్ బాడీ మనం 4h maximum height కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ వెలాసిటీ లేదు, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఫర్ సెకండ్ స్టోన్ కి h max is equal to u square by 2g, బట్ h max is given as 4h, u square by 2g. ఇక్కడ నుంచి u is equal to square root of 8gh. ఫస్ట్ బాడీనేమో డ్రాప్ చేసాం, వెలాసిటీ 0. సెకండ్ బాడీనేమో అప్వర్డ్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం, పోతారు ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి url ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం. ఒక దానిదేమో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8gh, ఇంకోటి 0. therefore url is equal to square root of 8gh. both are moving under gravity కాబట్టి రెండిటి కూడా యాక్సెలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి a రిలేటివ్ is equal to 0. ఇప్పుడు యాక్సెలరేషన్ ఎప్పుడైనా 0 ఉంటే టైం t is equal to srl by url. srl అంటే h హైట్ నుంచి డ్రాప్ చేసాం కాబట్టి హైట్, url అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8gh. therefore అండర్ రూట్ అంటే రూట్ లోకి వెళ్తే h స్క్వేర్ అవుతుంది, h క్యాన్సిల్ అవుతుంది. therefore square root of h by 8g. Next one, two cars A and B cross point P simultaneously with velocities 10 meter per second and 15 meter per second. After that, they move with different uniform accelerations and car A overtakes B with a speed of 25 meter per second. What is the velocity of P? For example, ఇక్కడ P ఉందనుకోండి, ఏ బి పిని క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు వెలాసిటీ ఒకటి u, ఇంకోటి u డాష్ అనుకుంది. క్యూని రీచ్ అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్ ఉంటాయి. బట్ పి నుంచి క్యూకు రెండింటి కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే దే హ్యావ్ ట్రావెల్ ఫర్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ సేమ్ టైం. బట్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం ఫర్ ఏ. ఫర్ బికి ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u డాష్, ఫైనల్ వెలాసిటీ v డాష్ బై t ఇంటూ t. therefore these two are equal. ఇప్పుడు s dash is equal to s, this becomes u plus v by 2 into t is equal to u dash plus v dash by 2 into t. therefore here t2 gets cancelled, u plus v is equal to u dash plus v dash. So here two cars A and B cross point P simultaneously with velocities 10 meter per second and 15 meter per second. A की initial velocity 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second. దీనికి initial velocity 15 meter per second. Next, after that they move different uniform axle. Car A overtakes B with speed 25.
ఇది 25 ఇచ్చాడు. మనం v డాష్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి 10 plus 25 35, that is equal to 15 plus v dash. Therefore v dash is equal to 35 minus 15. Therefore v dash is equal to 20 meter per second. Next one. Here a ball is thrown vertically upwards with velocity u from balloon descending with constant velocity v. The ball will pass by the balloon after time. See here, this is the balloon. It is moving downwards with velocity v. A ball is projected with velocity u upwards. Therefore, u is upwards, v is downwards. Therefore, velocity of ball with respect to balloon is u plus v. Here, acceleration of the ball with respect to balloon. Here, acceleration of the ball, it is projected into air, means it is moving under the influence of gravity. Therefore, its acceleration is g downwards minus g. But balloon is moving with constant velocity. Therefore, acceleration 0. Therefore, a relative, that is minus c. When the ball will pass the balloon, the relative displacement is 0. See here, both the bodies, balloon and ball, both are started at same position and reaching to the same position. Therefore, the relative displacement is equal to 0. Relative displacement 0. Therefore, SREL is equal to UREL into T plus 1 by 2 ARL T square. Here relative displacement 0. URL is U plus V into T plus 1 by 2 ARL is minus G into T square. This becomes 1 by 2 G T square is equal to U plus V into T. Here T gets cancelled. Therefore, T is equal to 2 into U plus V by G. This is just like a T is equal to 2U by G. U ante ikkada relative velocity U plus V. Next one. On a 2-lane road, car A is traveling with a speed 36 km per hour. And two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed 54 km per hour. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decide to overtake A before C does. The minimum required acceleration of car B to avoid an accident. See here, this is car B and car C. These two are moving in opposite direction. And this is car A, it is moving with velocity VA. See, VA is given as 36 km per hour. Therefore, 36 into 5 by 18, this is 10 meter per second. VB and VC are both are same. VB is equal to 54 into 5 by 18. This is 15 meter per second. మనం ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అంటే ఇది రెస్ట్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కార్ కాన్స్టాంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. సి నుంచి ఏకి వచ్చేసరికి ఎంత టైం పడుతుందో ఆ టైంలో కార్ బి దీన్ని ఓవర్టేక్ చేస్తే అవాయిడ్ ద యాక్సిడెంట్. బట్ కార్ బినేమో కాన్స్టాంట్ యాక్సలరేషన్, కార్ సినేమో కాన్స్టాంట్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు సి అయినా బి అయినా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వెలాసిటీ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ విబి మైనస్ విఏ. విబి ఈజ్ 15, విఏ ఈజ్ 10, దిస్ ఈజ్ 5 మీటర్. అట్లానే విసిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసి ప్లస్ విఏ 25. కార్ సి కాన్స్టాంట్ వెలాసిటీ కాబట్టి ఎస్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీరెల్ బై టీ. ఈ డిస్టెన్స్ 1 కిలోమీటర్ అంటే 1000 మీటర్స్. అప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎల్ బై వీరెల్. ఎస్ఎల్ అంటే 1000, వీరెల్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ 25. ఈ 40 సెకండ్స్. ఇప్పుడు ఈ 40 సెకండ్స్ లో కార్ బి ఈ 1000 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. యాక్సలరేషన్ ఉంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ అప్పుడు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. Displacement of B with respect to A, UB into A plus 1 by 2 AB T square. Here relative displacement is 1000, UBA is 5, time is 40, therefore 1 by 2 AB A 40 square. From this we can find out
Acceleration of B with respect to A is 1 meter per second square. Acceleration of B minus acceleration of A is equal to 1. But A is moving constant velocity, therefore acceleration 0. Therefore AB is equal to 1 meter per second square. See, like that. See, two trains A and B of length L and 4L traveling into a tunnel of length L. Parallel tracks from opposite directions with velocities 108 km per hour, 72 km per hour respectively. If train A takes 35 seconds less time than train B to cross the tunnel, then length of the tunnel is. So here velocity of A is 108. See 108 into 5 by 18, that is 30 meter per second. VB is 72. 72 into 5 by 18, 20 meter per second. So here to cross the tunnel A takes 35 seconds less అంటే B కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. TB minus TA is equal to 35. జనరల్ గా T ని ఏం రాస్తాం, SRL by VRL. ఇక్కడ చూడండి VRL అంటే ట్రైన్ ఏమో మోషన్ లో ఉంటది, టనెల్ ఏమో రెస్ట్ లో ఉంటది. కాబట్టి ఈ VRL ప్లేస్ లో వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రైన్స్ తీసుకోవాలి. TB అంటే SRL. SRL ఎప్పుడైనా మనం డిస్టెన్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఒకటి టనెల్ లెంగ్త్ ఏమో 60L, train length ఏమో 4L by 20 minus A కి tunnel length 60L, next train length L, time taken is velocity 30, that is equal to 35. ఇక్కడ నుంచి L is equal to 30 వస్తుంది. బట్ L is equal to ఏమి ఇచ్చాడు, 60L ఇచ్చాడు. L is equal to 60 into L అంటే 60 into 30, that is 1800 meters. Next one. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving either directions every t minutes. A man cycling with a speed of 20 meter per hour in a direction A to B notices that bus goes past him every 18 minutes in a direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction the period t of the bus. See here, this is a problem given in 2025 NEET exam లో ఇచ్చాడు. ఇది యాక్చువల్ గా మనకు NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటది. ఇక్కడ చూడండి మనకు టూ టౌన్స్ ఉన్నాయి ఏ అండ్ బి. ఏ నుంచి బస్సెస్ ఫర్ ఎవ్రీ టీ సెకండ్స్ కి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి. అట్లానే సేమ్ టైం బి దగ్గర కూడా ఎవ్రీ టీ టైం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక పర్సన్ ఏ నుంచి బికి పోతున్నప్పుడు ఈ వెనక నుంచి వచ్చే బస్సులు వీడిని క్రాస్ చేసేది ఏ టైంలో, 18 minutes లో. ఆపోజిట్ వచ్చేదేమో 6 minutes లో. ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ బస్ ఈస్ V km per second. ఏ నుంచి బికి పోయినా బి నుంచి ఏకి పోయినా వెలాసిటీ ఎంత, V km per hour. The distance between the nearest buses playing on either side, so distance is equal to velocity time, constant velocity కాబట్టి V into T. అంటే A to B మూవ్ అయినా ఈ పర్సన్ ని ఒక బస్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఇంకో బస్ క్రాస్ చేయడానికి ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ VT. అట్లానే B to A కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ VT. ఇప్పుడు ఫర్ ద బస్సెస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ A to B, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఆఫ్ బస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్. బస్ ఈ డైరెక్షన్ లోనే ఉంది, పర్సన్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, V minus 20. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. ఇక టైం 18 minutes కాబట్టి అవర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 18/60, దిస్ VT ఈజ్ ఈక్వల్ టు V minus 20. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ B to A చూసామనుకోండి, బస్సెస్ ఏమో B to A, వాడేమో సైకిల్ పర్సన్ ఏమో A to B, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి రిలేటివ్ వెలాసిటీ యాడ్ చేస్తాం, అది V plus 20. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ టైం, సేమ్ డిస్టెన్స్ VT, వెలాసిటీ అంటే V plus 20, టైం వాడు ఎంత పట్టింది 6, అవర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 60. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 లో కూడా వీటినే సేమ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఈక్వేట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 km per hour అండ్ ఆల్సో టైం T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/20 hours.